Impacto total en Rusia. Lavrov ha enviado un giro sorpresivo mientras Zelensky está suplicando una reunión con Putin y Macron, por su parte, algunos países europeos también están pidiendo la intervención militar. Vamos a escuchar las palabras del propio Lavrov, que es lo que ha estado confirmando tras este meeting de NBC News, donde han podido estar enviando vía Viori estas comunicaciones del 24 al 25 de agosto. Vamos a escuchar las palabras de Lavrov ante esta misiva que él mismo confirma que no va a ser, de alguna manera aprobada por los rusos. Atención a las palabras. And he said that meetings at the top level, the summit meetings, especially between the leaders of Russia and Ukraine, must be very well prepared. So preparatory process must be agreed. And for this, we suggested to raise the level of delegations who were meeting and will be meeting in Istanbul to address specific issues which need to be brought to the attention of the President Putin and Zelensky. And those issues relate both to humanitarian, military, and to political matters. Last time our delegations met in Istanbul, we suggested to create 3 working groups, including on political matters. More than 1 month passed already. There is no response from the Ukrainian side. President Putin repeatedly stated that he is ready to meet with President Zelensky. And actually yesterday at my press conference after my meeting with the Minister of India, I repeated this, that he is ready to meet with President Zelensky, provided this meeting is really going to decide something. To meet for Zelensky to have another opportunity to be on stage is not what we believe is useful. We are not against him playing games and playing various shows, but it is not going to resolve the issue because he publicly stated that he is not going to discuss any territories, thus challenging President Trump and other American colleagues who stated the territorial issue must be on the table. He clearly stated that nobody can prohibit him from joining NATO, which is again categorically challenges what President Trump was saying. There is no meeting planned. Bueno, aquí Lavrov ya está confirmando. Y nosotros ya habíamos puesto toda la diplomacia sobre la mesa, por lo tanto, Zelensky, ¿qué es lo que tiene que debatir ahí? Nosotros ya habíamos puesto los planes sobre la mesa, lo que dice Lavrov, y además lo deja muy claro, y categóricamente habíamos confirmado que Ucrania no va a poder unirse a la OTAN. Por otro lado, también teniendo en cuenta que Ucrania tiene que dejar todas esas solicitudes sobre un nuevo plan de territorialidad. Es decir, él mismo, y además Rusia lo ha dejado muy claro sobre la mesa, en Anchorage ya lo dijeron. Nosotros tenemos que ocupar todas las zonas, pero claro, Ucrania se ciñe al plan de Macron, se ciñe al plan de Merz, se ciñe al plan de Starmer. El hecho de que no hayan invadido todas las zonas implicaría que Zelensky tendría esas opciones para poder mantener territorio ucraniano. Esto no va a funcionar así, ya lo ha dicho Lavrov, así que mucha atención a lo que podría suceder en estas garantías. O con esta situación en la que Zelensky dice que, que van a continuar adelante asegurando que quieren quedarse con el territorio ocupado de Rusia. Esto no va a pasar, si no Rusia efectivamente no habría avanzado con tanto y habría perdido tantos miles de soldados para nada. Challenging this, but you cannot, I think, understand what I am saying. Putin is ready to meet with Zelensky when the agenda would be ready for a summit. And this agenda is not ready at all. President Trump suggested, after Anchorage, several points which we share. And on some of them, we agreed to show some flexibility. When President Trump brought those issues to the meeting in Washington, with Zelensky present together with his European sponsors,
he clearly indicated, it was very clear to everybody that there are several principles which Washington believes must be accepted, including no NATO membership, including the discussion of territorial issues, and Zelensky said no to everything. We cannot meet just for him to have a picture and to say that now I am legitimate. Legitimacy. Claro, ya dice Lavrov que lo que no se puede hacer ahora es cambiar, ¿no?, esas iniciativas que ya se habían firmado sobre la mesa. Si no le interesa, se continuará con la guerra, pero esto va a ser uno de los peores errores seguramente para Zelensky, el hecho de no aceptar las condiciones de paz de Rusia, que ahora lo tiene sobre la mesa, pero claro, sería entregar todo el territorio. Esto a Europa no se lo va a permitir, que esto ya lo huele Lavrov, ya lo huele Putin. No se lo van a permitir desde Europa. This is another matter, because irrespective of when this meeting might take place, and it must be very well prepared, the issue of who is going to sign the deal on the Ukrainian side is a very serious issue. When we come to a stage when you have to sign documents, we would need a very clear understanding by everybody that the person who is signing is legitimate. And according to the Ukrainian constitution, Mr. Zelensky is not at the moment. President Putin... Bueno, si no es legítimo según Lavrov, pues efectivamente tendrán que colocar a un nuevo presidente para poder llevar a cabo esas reuniones. Lo tiene muy mal, al fin y al cabo, Zelensky en esta situación, porque Lavrov, y bueno, ya lo tienen muy claro desde Rusia, no quiere negociar con él, o por lo menos hablar sí, pero hablar para decirle prácticamente que lo que tiene que hacer es irse de la política ucraniana. Putin has regard for President Trump, respecting President Trump's concentration on the interests, national interests of the United States, national interests and well-being, and historic heritage of the American people. And I don't have any doubt that President Trump respects the same attitude of President Putin to protecting national interests of Russia, to protecting basic interests of the Russian citizens, including the right to be a nation which has very rich history, very rich traditions, and which has the duty, if you wish, to support those who share the values of the Russian language, Russian world. Mr. Foreign Minister, I want to just ask you, when you landed in Alaska, you were wearing a USSR sweatshirt. Were you sending a signal that Russia wants to reestablish the former Soviet Union? No. We were born in the Soviet Union. President Putin repeatedly stated that those who are not sorry what happened to the Soviet Union, they don't have a heart. But those who want to restore the Soviet Union, they don't have any brains. This is absolutely correct statement. We respect President Trump because President Trump defends American national interests, and I have reason to believe that President Trump respects President Putin because he defends Russian national interests. And whatever they discuss between themselves is not a secret. We want peace in Ukraine. President Trump wants peace in Ukraine. The reaction to Anchorage meeting, the gathering in Washington. Bueno, ya lo dice Lavrov, el que quiere paz, y así lo está dejando claro en esta entrevista que le están haciendo, que Putin quiere la paz. Por lo tanto, cuando se dice que no la quieren o que no desean la paz, ahí lo vemos claramente y están siguiendo por esa vía. Lo que pasa es que lo que no se puede hacer es cambiar la proposición de paz un poco como le apetezca a Zelensky. Lo deja muy claro Lavrov. Parece que la situación está cada vez más evidente del lado de Zelensky. Tendría que tomar esa opción correspondiente a lo que pretende hacer. Madre mía, como decimos, la cosa se pone tensa. ¿Qué es lo que opináis? Dejad los comentarios, hacérnoslo saber. Nos vemos aquí en John Helton Noticias, amigos. Un saludo.